For a fourth year, Ukraine lives in full-scale war. After Russia's invasion in 2022, front lines, artillery strikes, and drone attacks turned large parts of the country into a zone of constant risk. Border regions face regular shelling, while cities deep inside the country adjust to air raid sirens and damaged infrastructure. Under martial law, most men of conscription age can be called into service. Territorial Recruitment and Social Support Centers, often referred to as TCCs, together with police units and other security agencies, are tasked with enforcing mobilization rules on the streets. Their mandate formally includes registering conscripts, checking documents, and delivering draft notices in accordance with Ukrainian law. On paper, Ukraine's constitution guarantees freedom of movement, protection from arbitrary detention, and equal treatment before the law. Oversight institutions continue to issue reports on how these standards are implemented during wartime. In everyday reality, however, the picture captured by eyewitness videos looks different. In residential areas, transport hubs, and along busy roads, patrols stop men who appear to be of military age. Identification documents are checked on sidewalks, at bus stops, and in parking lots. In some recorded cases, citizens are placed into vehicles and taken directly to recruitment centers for further processing. These operations sometimes unfold with traffic violations, sudden stops in the middle of the roadway, and the blocking of pedestrian crossings. Footage circulating online shows situations where force is used during detention or where citizens claim they were not informed about the legal grounds of the demands made to them. Human rights organizations and Ukrainian lawyers report complaints about unlawful deprivation of liberty and pressure to sign documents. As a result, ordinary residents of Ukrainian cities find themselves under double pressure. On the one hand, they live with the constant threat of missile strikes. On the other, they navigate a domestic environment in which any routine trip to work, a visit to a shopping area, or a walk through the neighborhood may lead to an encounter with recruitment officers or police. Men of conscription age adapt their daily routes, avoid certain public places, and closely monitor information about patrols. Families study videos from bystanders to understand what can happen during such interactions and what rights are supposed to be respected. For many, the line between legal mobilization measures and potential violations of constitutional guarantees appears blurred. The incidents shown in these documentary recordings form part of a wider pattern reported by local media, human rights groups, and international observers. They show how, in wartime Ukraine, the language of laws and rights coexists with street-level practices in which citizens, police, and territorial recruitment centers test the limits of those guarantees. Так, окей. Окей. Добре, почнемо спочатку процедуру. Я поясню. Добре, дивіться, от вам на бодікамеру, щоб було видно, кажіть. Є військовий от, резерв, це не скріншот. Так. Обновлені дані, все прекрасно, про мене знають, так? Так. Є витяг з дії, де додатково вказано свіжий 16 числа. Так. Давайте витягнемо назад, дивіться, щоб було видно. Від 16-го, це коли були останні обновлення даних, так? Так. Щоб свіже було, щоб я не знаходився детальніше. Переглянути. У вас немає телефону? Витяг інформаційної аналітичної системи. Облік, виданий про те, що громадянин України, Микола Старостин, 10.97 народження, уроджений території станом на 16.07, а ви кажете 4.04, 16.07 до кримінальної відповідальності не притягується, не знятої чи не погашеної судимості немає, та в розшуку не перебуває. Будь ласка. Подзвонимо Сарницьке. Дивіться, Вже, так. бачите, у вас вже є номер, Да. раз вони. Нема номеру, ми зараз вияснимо. Ну давайте. Особа затримана? Ми зараз вияснимо. Вона затримана вже? Може спокійно йти? Ви зачекайте, ми зараз Я вияснимо. питаю, вона може спокійно покинути місце події? Ми Чи ви- вона затримана? Ми виясняємо всі обставини справи. Сам не справа, йдемте. Спокійно можемо йти і все. Хлопці, викликайте ТЦК, поліцію. бездіяльність. Йдемо, друже.